SLT Fibre and experience the power of fibre technology. Sri Lanka's only super fast internet connection. SLT Fibre. Call 1212 now. Tonight, tax break. The government announces a full tax exemption for the IT industry. Maiden state visit. President Gotabaya Rajapaksa starts his 2-day state visit to India. Embassy attack. Sri Lankan government orders immediate investigation into alleged kidnapping of local Swiss embassy staffer. Change of heart. Speaker Karu Jayasuriya changes tune after yesterday's Twitter acknowledgement of opposition leader. All that and much more coming up on First at 9. This Thursday, the 28th of November, 2019. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. මේ සීන් එකෙන් කට් වෙන්න. ඇන්ටිජර් මවුත්වොෂ් සමගින් එන ක්ලෝස් අප් ජෙල් එක ස්ටෝරි එක ස්ටාර්ට් කරන්න. Hi. Hi. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to First at 9. I'm Dhammika Kanaika. Let's start with your local stories. President Gotabaya Rajapaksa left for India for a 2-day official visit this afternoon. This is the first official overseas visit of Gotabaya Rajapaksa after he took office as the new president of Sri Lanka. Now, President Gotabaya Rajapaksa had accepted the invitation extended by Indian Prime Minister Narendra Modi to visit the neighbouring country following his presidential election win. The president is set to meet his Indian counterpart Ramnath Kovind and PM Modi for bilateral discussions. In addition to the overseas visit being his first after taking office, there were two other notable factors in his visit today. Foregoing the previous practice, the president departed from the passenger terminal of the Bandaranaike International Airport. What's more, the Sri Lankan delegation accompanying the head of state was limited to a few members. Accordingly, Presidential Secretary P.B. Jayasundara, Foreign Secretary Ravinath Arisinghe, Secretary to the Treasury S.R. Atigala and Advisor to the President Lalit Veeratunga, as well as the President's Personal Secretary Sugeswara Bandara, boarded the flight UL 195 to settle for India. Now, following up on his election pledge to increase productivity and provide a higher standard of public service at government ministries, President Gotabaya Rajapaksa presented letters of appointment to 20 new ministerial secretaries at the Presidential Secretariat. Notable among the appointments were Dr. Priyat Bandavikrama, who accepted the post of Secretary of the Ministry of Urban Development, Water Supply and Housing, and Ravinath Arisinghe, who continues in his position as Secretary to the Ministry of Foreign Affairs. 20 new ministerial secretaries accepted their letters of appointment from President Gotabaya Rajapaksa last afternoon. They included S.M. Mohammed, who was appointed as Secretary of Tourism and Aviation. The new Secretary to the Ministry of Roads and Highways is R.W.R. Pemasiri. J.J. Ratnasiri, meanwhile, will take over the Ministry of Justice, Human Rights and Law Reforms. Ravindra Hevavitarna was made Secretary of the Ministry of Plantation Industries and Export Agriculture. In the meantime, J.A. Ranjit accepted his letter of appointment as Secretary to the Ministry of Industrial Supply Management. DMARB Disanayake will handle the Ministry of Higher Education, Technology and Innovation. The new Secretary of the Ministry of Passenger Transport Management is H.M. Gamini Seneviratna. W.A. Chulananda Pereira meanwhile accepted his letter of appointment as Secretary to the Ministry of Information and Communication Technology. Vasanta Pereira was appointed the Secretary of Power and Energy. MMPK Mayadunne takes over the Ministry of Ports and Shipping as its Secretary. The new Secretary of the Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government is S. Hettiarachchi. Ravinath P. Arisinghe, meanwhile, is the Foreign Secretary.
ASMS Mahanama takes charge of the Ministry of Women and Child Affairs and Social Security as its secretary. In the meantime, JCM Jayanthi Wijetunga becomes the secretary to the Ministry of Environment and Wildlife Resources. R.A.K. Ranawaka takes over the Land and Land Development Ministry as its secretary. MP D.Y.K. Mapa Patirana was appointed the secretary to the Ministry of Industrial Export and Investment Promotion. R.M.I. Ratnayaka is the new Fisheries and Aquatic Resources secretary. P.S.M. Charles, meanwhile, was appointed the Secretary of Health and Indigenous Medicine. N.B. Monty Ranatunga accepted his letter of appointment as Secretary of the Ministry of Small and Medium Enterprises and Enterprise Development. Last but not least, Dr. Priyat Bandavikrama takes over the Ministry of Urban Development, Water Supply and Housing as its Secretary. Gel scene action. Anti-germ mouthwash samaging in a close-up gel like a story ka start karanna. In the meantime, Co-Cabinet spokesperson Dr. Bandula Gunawardena says that the information and technology sector will be made exempt from all taxes. දරුවාගේ අස්ථි ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය සහ මානසික ක්‍රියා නිසි පරිදි පවත්වාගෙන යාමට දායක වන කැල්සියම්, විටමින් C සහ යකඩ අඩංගු මයිලෝ සමගින් පෝෂණයෙන් ඉදිරියට. Addressing a media briefing held at the Department of Government Information this evening, the minister said that all taxes imposed on the IT sector have been revoked. He highlighted that the IT sector is the only field that was exempted from all taxes, including income taxes, value-added taxes and nation-building tax. The minister, who is hopeful that this measure will boost the IT sector in Sri Lanka, said he believes this exemption will result in a rapid growth of the IT sector. ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මුදල් අමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපතිතුමා ඇතුළු සියලුම වාණිජ හා අනිකුත් බැංකු සමග සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණා. Affairs says that the government has taken serious note of the alleged criminal incident where a local employee of the Swiss Embassy in Sri Lanka was allegedly kidnapped by unidentified assailants. Prime Minister Mahinda Rajapaksa also voiced concern while ordering a full-throttle investigation into the incident. A Swiss website claimed that the woman was held for questioning for 2 hours before being released by a group of unidentified persons. The government of Switzerland, meanwhile, has called for a prompt investigation of the incident, while the Sri Lanka's Ministry of Foreign Affairs called for a full cooperation from the Swiss side. A website called Swiss Info yesterday claimed that a local employee of the Swiss Embassy in Sri Lanka has been temporarily kidnapped and threatened by unknown assailants. The outlet ran the story, quoting a Sri Lankan website, which said the woman was kidnapped on Monday and then held and questioned for 2 hours before being released. The Swiss website claimed that the Swiss Foreign Ministry confirmed the incident in a written statement, saying that the woman was threatened in order to force her to disclose embassy-related information. It added that Switzerland temporarily reported the incident to the Sri Lankan authorities and is demanding an immediate and complete investigation into the circumstances surrounding the incident. It also said that the Sri Lankan ambassador to Switzerland has also been summoned to the Foreign Ministry in Bern. In the meantime, the Ministry of Foreign Affairs in Sri Lanka responded to the matter with a statement today, saying the government has taken serious note of the alleged criminal incident concerning a locally recruited staff member of the Embassy of Switzerland in Colombo. It said the police has taken immediate action to commence an investigation into the matter and the fullest cooperation of the Embassy of Switzerland has been requested. The statement went on to say that Sri Lanka's ambassador to Germany, who is concurrently accredited to Switzerland, Karunasena Hettiarachchi, will be meeting with the Swiss authorities to provide an update on the investigation. In the meantime, Swiss ambassador to Sri Lanka, Hans-Peter Mock, has met Minister of Foreign Affairs Dinesh Gunawardena yesterday to discuss the matter. Calling this a serious incident, Prime Minister Mahinda Rajapaksa meanwhile revealed that the CID has been ordered to investigate the incident despite the fact that no police entry or statement has been made as of this afternoon.
ඇත්ත වශයෙන්ම කනගාටුදායක සිද්ධියක්. ඒක සිද්ධ වුණා නම් ඒ විදිහට. ඉතින් අද දෙක වෙනකුණුත් ඔවුන් මේ කටුත්තරයක් දීලා තිබුණේ නැහැ. පොලිසිය පැමිණිල්ලක් දාලා නැහැ. ඉතින් අපි ඒ අවට තියෙන CCTV කැමරා ඒවා පරීක්ෂා කරලා වාර්තාවක් දෙන්න කියලා තියෙනවා. මොකද ඊයේ මම මුණ ගැහුණා තානාපතිතුමාත් සහායකයෙකුත් ඒ වගේම පොලිස්පතිතුමා CID එකේ DIG එතකොට ඩිරෙක්ටර් ඒ තුන්දෙනා ගෙන්නලා මේ ගැන සාකච්ඡා කරා. කතා කරලා පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ඒ ගැන කරුණු හොයන්න. මොකද උදේ කට උත්තරේ දීලා තිබුණේ නැහැ. හවස පැමිණිල්ලක් තාම නැහැ. නමුත් මම කිව්වා පැමිණිල්ල නැතුණත් දැන් පරීක්ෂණ පවත්වාගෙන යන්න කියලා. ඉන්දියාවට යන්න ලෑස්ති වෙනකොට දෙමළ නාම පවුරු ඒවා ගලවගෙන ගිහිල්ලා තිබුණා 3 පොලක 4 පොලක විතර. ඉතින් ඒවයි මේකත් එක්ක සම්බන්ධයක් තියනවද කියන එකත් බලනවා. Now, just when the issue of the opposition leadership looked to have been resolved, the Speaker's office put the entire affair in further doubt with a communique issued today. It contradicts Speaker Karu Jayasuriya's tweet yesterday, where he acknowledged UNP leader Ranil Wickremesinghe as the opposition leader. A group of parliamentarians representing the United National Front have handed over a letter to Speaker of Parliament Karu Jayasuriya calling for the appointment of UNP MP Sajith Premadasa as the opposition leader. The office of the Speaker issued a media communique today saying that this letter, signed by 57 UNF parliamentarians, was received by the Speaker yesterday. Accordingly, the Speaker has directed a letter to the General Secretary of the United National Party calling to his attention the matter, along with a copy of the letter submitted by the UNF members. Speaker Jayasuriya has requested the UNP's General Secretary to take into consideration the letter submitted by UNF members and officially inform him of the party's stance regarding the opposition leader post. The communique states that since two contradictory stances with regard to the position of opposition leader have emerged, as of now the Speaker will take a decision after the opposition briefs him of their consensus. It also notes that the Speaker will then announce this to the Parliament during the next session. The latest development, however, contradicts the Speaker's tweet from yesterday. His tweet read, quote, "Recognition of the leader of the UNFGG as the leader of the opposition was done upholding established parliamentary traditions that should not be violated. While I empathise with the challengers too, it is best that the party's internal disputes are settled from within." Unquote. Now, with the Speaker's latest comments yet again leaving the door open for both UNP MPs Ranil Wickremesinghe and Sajith Premadasa to become the opposition leader in Parliament, a party leaders meeting of the United National Front was worked off today. Ex-presidential candidate Sajith Premadasa was expected to attend the talks, but mixed messages were delivered, casting even more doubt over the level of unity within the United National Party. A United National Front party leaders meeting was held today, attended by its coalition partners, where a final solution was expected on the decision of who the country's next opposition leader will be. However, following comments to the media by some UNP MPs, the biggest question still remained: where was Sajith Premadasa? සජිත් ප්‍රේමදාස මහතුමාව නැති ඇයි? එතුමා අසනීප තත්ත්වයෙන් ඉන්නේ කියලා තමයි ආරංචි. මම හිතන්නේ ඉක්මනට නමුත් අවස්ථා කිහිපයක්ම මගේ හැරෙන්නේ එතුමා. නෑ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා හෙට අනිත් දිනකොට සාකච්ඡා ඉවරයි. නායකතුමා ඉල්ලා අස්සීම සූදානමක් නැද්ද? නෑ මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ කවුරුත් ඉල්ලා අස්සීම නෙමෙයි එක්ව ඉදිරියට යෑම. ප්‍රශ්නේ තමයි තුමාලගේ නායකයෝ දෙදෙනෙක් ඒ කියන්නේ විපක්ෂ නායක ධූරයට දෙදෙනෙක් ඉන්න එක. තරම් කරනවා. එක්සත් ජාතික පෙරමුණ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහලේකම්තුමා දැනුවත් කරයි කවුදපත් වෙන්නේ කියලා. ඒක තමයි සම්ප්‍රදාය. අපි පක්ෂයක් හැදෙන්නේ නැහැ කියලා ඔබතුමා විශ්වාසද? වෙන්නේ ඇයි අලුත් පක්ෂ හදන්නේ? දැනට සාකච්ඡා කරනවා ඔය. ඒ ඉතින් විදායක විද අදහස් තියෙනුලා එහෙම ඉතින් කලිනුත් ඔහොම පක්ෂ කඩාගෙන ගියා හැදුන්නේ නැහනේ. නායකතුමා එතුමාම තමයි තාම. අනිවාර්යෙන් එතුමා දිගටම ඉන්නේ. එතුමා අයින් වෙනවා. එතුමා අයින් වෙන්න ලෑස්ති. එතුමා අයින් වෙනකොට ඒකට අදාළ නායකයා හැදෙන්න ඕන. ඒ නායකයා කවුද කියන ප්‍රශ්නේ අපි සාකච්ඡා කරනවා. අද සාකච්ඡා කොහොමද? අගමැතිතුමා ඉල්ලා අස්සෙන්නම් ගුවද කොහොමද? නෑ ඒක ගැන මොකද සාකච්ඡා නැහැ. පෞද්ගලික මතය එකිනෙක ඇවිල්ලා විපක්ෂ නායක බාර ගන්න ඕනේ. එකිනෙකලා පක්ෂ නායක බාර ගන්න එකතොල යන්න ඕනේ කියලා මගේ මතය තියෙනවා. මේ දැන් අගමැතිතුමා යනවද ඉන්නවද සජිත් මහත්තයා එනවද මොකද? අද මොකද උනේ සංවාදය? දැන් පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ දැන් මෙතන. දැන් වෙලාව කීයද? 12යි කාලනේ. හෙට 12යි කාල, හරිද 12යි කාල. පැය 48ක තුල විසඳුම ලැබෙනවා. මොන වගේ විසඳුමක්ද? ඉඳලා බලන්න. විසඳුම ලැබෙනවා. මේ දනතුර ප්‍රධාන දනතුර දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඇවිල්ලා එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක, ඒ සමග වෙනවා එක්සත් ජාතික පෙරමුණ නායක. දෙකම එකයි. ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තු විපක්ෂ නායක. ඒ විපක්ෂ නායකත් මේ පක්ෂ සහ සඳහන්
නායකවත් නායක දෙකමත් හරි ආකාරයෙන් සාධාරණ විදියට අපි කවුරු එකඟ වෙන විදියට බෙදා ගන්න ඔච්චරයි. දැන් අදත් අසාර්ථකයි නේද? නෑ සාර්ථකයි. දෙවෙනි යදිට යනවා දැන්. කොතන සාර්ථකත්වය? ඒක මේ කියන පොඩ ඉන්න ඔක්කොම කියන්න බෑ නේ ඔයගලන්ට. රනිල් මහත්තයා නෑ එතුමත් ඉන්නවා. සජිත් මහත්තයා එතුමත් ඉන්නවා. සජිත් මහත්තයා කල් දානවා. නෑ ඉන්න. දැන් සාකච්ඡා කරලා යනවා. ආයකාත් එකද? එතුමා එක්ක. ඔබතුමාලා යෝජනා කරන්නේ නායකත්වයේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට ගන්න කියලා. ඒ යෝජනාව කුමක්ද කියලා අපි දැන් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් කාටත් පරාජයක් නොවි හැම කෙනාම දිනාගත්තයි කියන හැඟීමකින් යුතුව ඉදිරියට යා හැකි විසඳුමක් අපි යෝජනා කරනවා. ඒ පිළිබඳව අපි සාකච්ඡාවකට දැන් යනවා සජිත් ප්‍රේමදාස සමග. ඒ සාකච්ඡාවෙන් අපිට සුබදායි ප්‍රතිචාරයක් ලැබේවි කියන බලාපොරොත්තුකුත් තිබෙනවා. නෑ එතුමා කැමති නෑ රනිල් මහත්තයත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. ඉතින් අමාරුකමක් ඇති. ඉතින් ඒවා අපිට විසඳ ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ පරාජයට අගමැතිතුමා තකුල් හෙළුව කියලා තමයි දැන්. නෑ ඒමයි කාටත් ඇඟිලි දික් කිරීමේ දැන් ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. සාමූහිකව අපි කවුරුත් වග කියන්න ඕනේ. Now on another development, Nimal Lanza, Kanchana Wijesekara and Indika Anuruddha, who were sworn in as deputy ministers yesterday, have been sworn in as state ministers today. Nimal Lanza took oath as Deputy Minister of Community Empowerment and Estate Infrastructure, and Kanchana Wijesekara was sworn in as the Deputy Minister of Fisheries and Aquatic Resources yesterday. In the meantime, Indika Anuruddha took oath as the Deputy Minister of Public Engagement, Internal Affairs, Provincial Council and Local Government. We're going to move in for a very short break, so bear with us. Welcome back. You're watching First at 9. Now, following the handing over of an official complaint to the Commission to investigate allegations of bribery and corruption, the Electricity Users Association held a media briefing today to elaborate on the allegations of fraud and misappropriation in tenders for power purchases. Its General Secretary Sanjeeva Dhammika accused the Secretary of the Ministry of Power and Energy in the previous regime of manufacturing a false power crisis in order to fast-track the purchase of emergency power at exorbitant prices while ignoring low-cost suppliers. He estimates losses to the government from these illegal tenders to amount to billions of rupees to date. ගරු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ සඳහන් වෙලා තිබුණා මේ දූෂිත විදුලි ගිවිසුම් අහෝසි කරන්න කටයුතු කරනවා කියලා. ඒ නිසා අපි විශේෂයෙන් මේ ප්‍රධාන ගනුදෙනු වගේක් කිව්වා. ඉස්සෙල්ලා අපි කිව්වා ඒ සැම්බිලි පිටිය රජයට පවරා ගන්න. ඒ වගේම දූෂිත විදුලි ගිවිසුම් අහෝසි කර අදාළ පුද්ගලික බලාගාර රජයට පවර ගන්න කටයුතු කරන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි කෙරවල පිටියේ LNG බලාගාරයේ ටෙන්ඩරය සුදුසුකම්ලත් ඒ ආයතනයට කඩිනමින් දෙන්න පියවර ගන්න ඕන. අනිත් එක තමයි මේ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් දුන්නා 2018 ඉඳලා මේ අහිංසක ගැමි ජනතාවට නිවස් වලට සූර්ය කෝෂ ගහගෙන විදුලි උත්පාදනය කරගන්න. අද මේ රජය ඒවා අහෝසි කරලා තියෙනවා. ඒ අහිංසක ජනතාවට දුන්නු ඒ මුදලුත් මේගොල්ලෝ වංචනික සංගවගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. පහුගිය රජයේ කැබිනට් පේපර් අනුමැතිය ලැබුණා රජයේ තියෙන ජෙනරේටර් ක්‍රියාත්මක කරන්න. අඩු ගානේ පහුගිය යහපාලන රජයට මේ ජෙනරේටර් ටිකවත් ක්‍රියාත්මක කරන්න බැනවා. ජාතික පද්ධතියට මෙගාවොට් 500ක් එකතු වෙනවා මේ දැන්ට තියෙන ජෙනරේටර් ටික ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේ එතකොට මේ හදිසි විදුලිය ගන්න ඕනේ නැහැ. මේ අමාත්‍යංශ ලේකම් දැන් විදුලි ඉගා මවාපාන්න හදනවා. මේවා තමයි මේ කොමිස්. මේක ඇත්තටම මහ බැංකුවට වඩා 100 ගුණයක් විශාලයි මේ වංචාව. මං හිතන්නේ මේක පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරන්නේ මේක ටෙක්නිකල් ප්‍රශ්න තියෙන හින්දාද නැහැ මේක අද රටේ ලොකු වෙලා නැත්නම් මොකද මහ බැංකුව බැතුම් කරේ පහුගිය අවුරුදු 4මාරම කතා කරා. එතකොට 2015 මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව බාර දෙනකොට බිලියන 20ක් ලාභ තිබ්බ එක අද බිලියන 100ට එහා පැත්තේ පාඩු විඳලා තිනවා. ඊට අමතරව තමයි මේ අහිමි කරලා තියෙන මේ මං කියපු මිලියන 3360. එතකොට ඒ වගේම මේ බලාගාර ඉදිකිරීමට ඉඩ නොදීම තුල සිදුවන පාඩුව මේ වෙනකන් ගණනය කරගන්න බැරි ගහනක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. Now, 3 members of the Army Intelligence Unit were released from the case pertaining to the abduction and murder of journalist Prageet Eknaligoda. Among these is the second in command of the Eastern Intel Unit, Lieutenant Colonel Prabodha Sirivardhana. The order was given by the Home Agama Magistrates Court following a request made by the Criminal Investigation Department.
Charges were filed against 12 persons, including an officer of the Army Intelligence Unit, Lieutenant Colonel Prabodha Sirivardhana, over the abduction and murder of journalist Prageeth Eknaligoda. With the case being heard before a 3-member Colombo High Court bench, it was taken up before the Homagama Magistrates Court today, which conducted the preliminary investigations. During the session, the Criminal Investigation Department informed court that the second respondent in the case, second in command of the Eastern Intelligence Unit, Lieutenant Colonel Prabodha Sirivardhana, as well as 10th and 12th respondents in the case be released in line with the Attorney General's advice. The CID also informed court that proceedings against the rest of the 9 suspects are still underway before the 3-member judge bench of the Colombo High Court. Accordingly, 3 members of the intelligence units were released from the case by the magistrate. දෙවන සැකකරුවන කර්නල් ප්‍රබෝධ සිරිවර්ධනත් 10 වන සැකකරුවන කෝප්‍රල් උළුගෙදරත් ඊළඟට 12 වන සැකකරුවන මාණ්ඩලික සැරෙන් පෙරේරා කියන 3 දෙනාව නිදහස් කළ තියෙනවා නීතිපති විසින්. ඒක අයට අධිචෝදනා නැහැ. මාණ්ඩලික සැරෙන් පෙරේරා ඔහු අත්අඩංගුවට අරගෙන ඔහුට පොරොන්දු දීලා මාණ්ඩලික සැරෙන් පෙරේරා මට කිව්වා මේ අධිකරණ ශාලාවෙන් එළියට එනකොට සර් කියන මාධ්‍යයට මම අද තමයි විශ්‍රාම ගියේ. ඒ නිසා මට විශ්‍රාම ගිහිල්ලා අවසන් නැහැ මම තාම. ඒ නිසා මට මාධ්‍යට කියන්න බෑ. මාව අත්අඩංගුවට අරගෙන කිව්වේ මොකක්වත් නෙවෙයි. පෙරේරා වාට ඕනේ මොන රටටද යන්නේ? ඕස්ට්‍රේලියාවටද ස්විට්සර්ලන්තයටද ඕන රටට යන්න හදලා දෙන්නම්. දරු පවුලත් එක්කම ගෝඨාභය තමයි යන්න දුන්නේ කියලා එක කියන්නේ කියලා. ඒක තමයි කිව්වේ. හැබැයි ඔහු එකඟ වුණේ නැහැ. පැහැදිලිවම එක්නැලිගොඩව ප්‍රදීප් එක්නැලිගොඩව පැහැරගෙන මරා දැම්මේ පසුගිය ආණ්ඩුවේ බොහොම බලවත් ඇමති කරවේ. ඊටාම පැහැදිලි. හරි? ඊටාම පැහැදිලි සාක්ෂි තියෙනවා. ගරු නීතිපතිතුමනි අපිට හරි ලැජ්ජාවක් ඇති වෙනවා. ඒ තමයි මේ නඩුවේ විමර්ශන නිලධාරී වන ප්‍රධාන විමර්ශන නිලධාරියෙක් වෙච්ච ඒඩ්‍රියන් නිශාන්ත් සිල්වා කන්දප්පාද රට පැනලා. සාමාන්‍යයෙන් නඩු තීන්දුවක් ලඟ වෙද්දී රට පනින්නේ සැකකරුවෝ. දැන් නඩු තීන්දුවක් ලඟ වෙද්දී රට පනින්නේ විමර්ශන නිලධාරියෙක්. Now, after the closing of China's A-shares market on Tuesday, the largest A-share expansion this year for the global equity index provider MSCI took effect. In addition to the MSCI, the S&P Dow Jones Indices has included China A-shares in the S&P Emerging Markets Global Benchmark Index. Moreover, the inclusion factor of A-shares in the FTSE Russell has reached 15%. This shows that China's capital market has achieved remarkable results in its efforts to open to the world. It also shows the growing confidence of global investors in China's capital market. The inclusion of A-shares in major indexes and increases in the inclusion ratio of these shares encourage funds that passively track the 3 major indexes to buy A-shares directly. It leads to more funds flowing into A-shares, and some institutions predict that the expansion of the MSCI may alone bring about $6.12 billion of passive incremental funds into A-shares. Foreign investors continue to be optimistic about China's capital market, mainly due to the attractive valuation of A-shares and the continuing expansion and opening up of China's financial markets. Now, taking a look at local markets, Sri Lankan shares ended higher a day after the government said it has decided to reduce value-added tax to 8% from 15%, with effect from the 1st of December, along with plans to abolish some other taxes as well. The benchmark stock index jumped 1.34% to 6,201.12, its highest since June 25, 2018. The bulls gained 1.6% last week and is up 1.1% for the year. Analysts said positive sentiment surrounding tax cuts by the country's newly elected president helped. They sold a net 821.2 million rupees worth of shares in today's trading, extending the net selling so far this year to 10.3 billion rupees worth of equities, according to index data. Equity market turnover was at 2.78 billion rupees, more than this year's daily average of around 721 million rupees. Last year's daily average was 834 million rupees. Now let's take a look at a brief report on today's market performance.
Both capital markets saw strong positive momentum today. During the early part of the day, before some selling pressure towards the bond market, buying interest pushed yields down, especially in the mid-tenors in the morning session, while some selling pressure was noted afterwards with the moderate volumes during the day. If you take the stock market, saw a massive surge today in the morning session with the tax cuts that were given yesterday. Tax cuts have been primarily aimed at consumers, which is likely to have a tremendous impact on consumer demand. With that, the market surged over 100 points during the first hour itself, amidst heavy turnover and buying. All stocks across the board gained in value, with the primary focus on banks, consumer and construction related count. Now the rupee ended 0.11% firmer at 180 rupees and 60 to 80 cents per dollar, compared with yesterday's close of 181 rupees and 181 rupees and 10 cents. It is up 0.5% so far this year. Now let's take a look at how the Sri Lankan rupee traded against other major currencies during the day. We take a look at what's happening around the world when we come back from this short break. Stay tuned. And that's it from all of us here at First at 9. Thanks for watching. Bye-bye.